السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي ومتابعيني في كل حتة في مصر وبره مصر. معاكم مستر حسين. النهارده ان شاء الله هنتكلم على البريزنت سيمبل. زي ما انتم شايفين طبعا اليوتيوب والفيسبوك يا جماعه بنفس الاسم بتاعي مستر حسين موسى، تقدروا تدوروا عليا في السيرش بار وتعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب اذا حبيتوا. طبعا ده رقم تليفوني لاي استفسارات عايزينها انا تحت امركم. خلينا النهارده نتكلم على البريزنت سيمبل. البريزنت سيمبل من الازمنه الجميله جدا جدا جدا، ما ننساش شغلنا انه اهم حاجه في الموضوع انه النظريه تتصم، الامثله تتحفظ، والاسئله تتفحت. اوكي، النهارده البريزنت سيمبل من الام وامتع الازمنه في الازمنه بتاعت الانجليش كلها، وده لانه بيجمع ما بين الفهم والحفظ. الناس بتوع الفهم مش هيعرفوا يذاكروه كويس لانهم مش بيحفظوا، اللي هو حفظ بحت يعني، ما بيحبوش يحفظوا، مش هيعرفوا خالص يتعاملوا معاه. والناس بتوع الحفظ بس برضو مش هيعرفوا يتعاملوا معاه لانه محتاج شويه فهم. اوكي، انا هنا بعكسكم مش اكتر، انا هنا بنكشكم مش اكتر عشان تاخدوا بالكم ان الموضوع محتاج الاثنين مع بعض ونركز كويس في الموضوع ده. وده لانه فيه سبب واحد مهم جدا وكبير جدا، هو ان هو بيحتوي على العاب عقليه كتير جدا. انا دايما اي حاجه بتواجهني بيبقى فيها شويه تركيب، مش عايز اقول تعقيد بس يبقى فيها تركيب، بعتبرها لعبه عقليه بالنسبه لي، بعتبرها تحدي ليا ان انا احاول اشغل مخي وادخل المعلومه دي جوه دماغي. تمام، اتمنى يا رب ان شاء الله انكم تعملوا كده انتوا كمان. ده هيحصل عن طريق انكم تعملوا امثله كتير جدا عشان تعرفوا توصلوا للطلاقه بسرعه. كلامي واضح، اعملوا امثله كتير جدا عشان تعرفوا توصلوا للطلاقه بسرعه. طيب يلا بينا. present simple بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم عن طبعا الحاجات اللي موجوده في الكتاب. احنا قلنا هنمشي مع الكتاب واحده واحده لحد ان شاء الله لما نخلصه كله. تمام، وان شاء الله انا كده هعمل ادفانسد انجلش برضو بعدين. بنستخدم البريزنت سيمبل في التعبير عن الافكار والمشاعر. نقول مثلا I think so، انا اعتقد ذلك، او I like it. تمام، I like it. اوكي، في برضو كمان الحالات states، الحالات الثابته يعني، او الحاجه اللي بتبقى دايمه شويه او بتاخد وقت، بتبقى ثابته طوال الوقت، things staying the same. او الحقائق، طبعا present simple من اشهر الحاجات، اشهر حاجه فيه ان هو زمن الحقائق زي ما بيقولوا يعني. تمام، and things that are true for a long time، الحاجات اللي هي واقعيه وحقيقيه وموجوده فعلا بتحصل لوقت طويل جدا. اوكي، repeated actions اللي هو التصرفات او الاحداث اللي بتبقى متكرره زي الروتين، وزي مثلا الحاجات اللي بتبقى موجوده في جدولنا في الحياه بنكررها دايما، بنكررها كل 3، بنكررها كل اسبوع، بنكررها كل whatever. تمام، وكمان في حاجه كمان الفريزز اللي هي زي العبارات اللي هي زي I promise و I agree، مع الوعد ومع ان انت بتوافق حد وكده بتستخدم البريزنت سيمبل زي ما هو. تمام، لما تيجي توعد تقول I promise، ما تقولش I am promising، ما تقولش I will promise، ما تقولش I have promised، الا اذا كنت تقصد تقول على حاجه في الماضي يعني. بس الوعد جمله الوعد انك تقول I promise على طول. اوكي، وبرده بتيجي، هو كاتبها هنا اهو، ممكن شكلها ممكن تكون هتيجي في التمارين ولا حاجه، خدوا بالكم. ساعة الاقتراح، لما تيجي تقترح على حد هو انت ليه ما تعملش كذا كذا كذا، تقولها بالشكل ده why don't you كذا او why don't we كذا. تمام، تستخدم present simple. اوكي، فتقول why don't we go out زي ما هو مكتوب why don't we go out. تمام، واحنا ليه ما نخرجش يا جماعه، ما يلا بينا نخرج كده يعني. وكمان في حاجه تانية بنتكلم فيها اللي هو المعاني اللي ليها علاقه بالفيوتشر، المستقبل، هنذاكرها في يونت 27 و 26 27 زي ما انتم شايفين بعدين. وهي طبعا زي التايم تيبل، في ناس ممكن تكون لسه فاكره المذاكره بتاعت المدرسه. لما كنا بنذاكر كنا دايما نقول الحاجات اللي فيها تايم تيبل، اللي هي فيها جدول دايما فيها مواعيد ثابته وكده، بنستخدم البريزنت سيمبل عادي. بس ساعات بيبقى قصدنا برضو فيوتشر، مفيش مشكله خالص، زي ما هو موجود في الاكزامبل هنا. بيقول لك the new term starts next week، الترم الجديد هيبدا الاسبوع الجاي، او بيبدا الاسبوع الجاي. ان هو دايما من عادته ودايما المعتاد بتاعه ان هو بيبدا في ميعاد معين في السنه، فاحنا عارفين. فبتقول حتى لو لسه ما بداش هو، بتتكلم كانك بنيه المستقبل وتقول وتستخدم present simple عادي، بتستخدم مضارع عادي. تمام. بعد كده الفورم، البوزيتيف فورمز I we you they، بتقول الانفينيتيف على طول. طبعا هو هنا حاطط كلمه get، الانفينيتيف ده اللي هو المصدر على طول يا جماعه. تمام، he و she و it بتستخدم الانفينيتيف وبتضيف له اضافه، هناخدها بعد شويه، الاس والاي اس والاي اي اس كمان. تمام.
قلت لكم ايه انا في اول المقدمه، ما تنسوش هنعمل امثله كتير عشان نحفظ نفسنا، عشان نوصل للطلاقه بسرعه وما نتلخبطش. لان اللي بيحصل الغلطات الصغيره اللي في النص دي انتوا مش بتبقوا واخدين بالكم منها، بس احنا بنبقى واخدين بالنا منها كويس. احنا دي انا قصدي بيها التيتشرز، وقصدي بيها كمان الناس بتوع الانترفيوز وكل الكلام ده. الانترفيورز بيبقوا واخدين بالهم جدا من الحاجات دي، ان انت لما تقول هي شي مثلا تقول شي جيت وما تقولش الاس بتاعتها، انت كده غلطت في الجرامر. تمام؟ ودي حاجه المفروض انها تبقى بيزك، المفروض انها تبقى جواك، مش محتاج ان انا اعيد لك عليها. فللاسف ساعات دي بتاثر بقى في الطلاقه وبتاثر بقى في الكلام ده. احنا عشان نوصل للطلاقه وعشان تبقى الدنيا سهله عليك، اعمل اللي بقولك عليه في ان انت تكتب امثله كتير جدا. يعني استخدم كل الافعال اللي انت شفتها قدامك دلوقتي كده، تمام؟ ويستحسن كمان تجيب افعال من عندك. منطقي جدا، سهل جدا يا جماعه ان انتوا تجيبوا افعال من اي حته. تدوروا على مثلا الافعال لستة اي افعال irregular verbs من اي حته، تمام؟ وتذاكروها عن طريق ان انتوا تكتبوا مثلا. بصوا بقى ركزوا معايا، وهوريكم الكلام ده موجود في الحته اللي قدام، هوريها لكم دلوقتي. اوكي؟ انت هتكتب I مثلا وتكتب الانفينيتيف الفيرب العادي، هتقول مثلا I write، خلاص؟ وتحولها تعمل انت تمرين، تكتب I write، he write تبقى ايه بقى؟ writes، هتحط لها اس، مش كده؟ I get يبقى he gets، تمام؟ وتعمل لسته طويله بقى بفكره ان انت بتحول من الاي اللي هو الانفينيتيف العادي للاس. اولا عشان تتعود على التغيير بتاع الاس ده ودايما تفتكره، واخد بالك؟ يبقى طبيعي عندك جدا ان انت اول ما بتقول هي، الفيرب اللي انت هتقوله بعدها لازم يكون باس لو انت بتتكلم في البريزنت سمبل. تمام؟ دي اول حاجه. تاني حاجه ان انت بقى بتحفظ وانت شغال برضه بتحفظ طريقه الاضافه، اللي هم فكره اضافه الاس ولا اضافه اي اس ولا اضافه اي اي اس. هوريها لكم دلوقتي، موجوده في بيج 370، هنذاكرها مع بعض. اوكي. طيب ببساطه خالص في العادي بيقول لك هنا اهو in the present simple we use the verb without an ending. بنضيف الفعل، بنكتب الفعل من غير اي اضافات خالص، وبس مع الهي والشي والات بنضيف اس او اي اس، وهنشرح ازاي. النيجاتيف بتحط do not مع الاي وي يو they، وبتحط does not او doesn't مع الهي والشي والات. اوكي؟ غير كده الكويستشن بتعكس فيه، بتقول do I do we do they do you، او تقول does he does she does it. تمام. ببساطه خالص بيقول لك do don't بنستخدمها مع بنستخدمها في العادي جدا في النيجاتيفز والكويستشنز مع الاي والوي واليو they، ومع الثيرد بيرسون سنجولار اللي هو الهي والشي والات، يعني هتحط يا اما does يا اما doesn't. بيفكرنا تاني الحته دي، بتعيد الكلام تاني مش اكتر، بتعيد الكلام اللي هو موجود في كلمه في النيجاتيف والكويستشن في المربع ده. اوكي؟ وبيقول لك انت لما بتضيف الاس للفيرب، لا سوري، ما بتضيفش الاس للفيرب لما تكون بتتكلم في النيجاتيف وفي الكويستشن. يعني ما ينفعش تقول he doesn't gets، ما ينفعش، او تقول does he gets، غلط. ما دام الداز جت بتاخد الاس من الفيرب وبيبقى does he get ده السليم، او ان انت تقول he doesn't خدت الاس خلاص اهي، ويبقى gets بقى تتحول ل get. ودي برضو تتدرب عليها. اسمع معايا التريكات الصغيره اهو، انك تتدرب على ايه؟ تمسك بقى في الهي نفسها، تكتب الهي البوزيتيف والهي النيجاتيف، الهي البوزيتيف والهي النيجاتيف. يعني اول تمرين هنعمله عشان خاطر نوصل للطلاقه زي ما قلت لكم نعمل ايه؟ تكتب الاي والفيرب وبعدين الهي ونفس الفيرب. يعني I get he gets، I drink he drinks، I know she knows، I like he likes. تمام؟ وهكذا تمشي كده عشان تقدر تدرب نفسك على اضافه الاس. وبعد كده تتدرب كمان على حاجه ثانيه، انك تقول he gets he doesn't get. انا بتقل معاكم زي ما انتم شايفين get، تمام؟ بتقل معاكم في التي عشان تفتكروا. اوكي؟ احنا طبعا بنقولها get على طول. ماشي؟ بس تبدا بقى على كده، تمسك في الهي البوزيتيف وبعدين تكتب جنبها تحول هي نيجاتيف، وتمسك في فيرب تاني he wants وبعدين تقول he doesn't want. واخد بالك؟ he lives he doesn't live، he eats he doesn't eat. فتفتكر تلاقي نفسك بقى خلاص بعد ما بتتعود تتدرب عليها تدريب كده، هتلاقي نفسك خلاص الدنيا بقت سهله جدا طبيعيه بالنسبه لك. اوكي؟ اوكي، يلا نبدا شرح الانجليش على طول عشان خاطر ايه ندخل في الموضوع. هوريكم شويه ملاحظات طبعا موجوده في بيج 370 هنقراها مع بعض بسرعه، ومش عايزكم تذاكروا بره الدرس، كفايه قوي الفيربز اللي موجوده جوه الدرس، تحاولوا تذاكروها زي ما هي كده
تطلعوا كل الفيربز اللي موجوده. بالتالي احنا عارفين يعني ايه فيربز. يعني مثلا يوز ده هو فيرب، اعتبره فيرب لان هو فيرب فعلا. وايه، وحاول تعمل له الجدول اللي انا قلت لك عليه اللي هو I use he uses، وبعد كده تتعلم برضو he uses he doesn't use، وتمشوا على الاسطمبه دي. تمام تمام، يلا بينا. present simple. Yes, I like this supermarket. I think it's very nice. Yes, my husband thinks so too. We always shop here. We come here every week. We live quite near, so it doesn't take long to get here. Okay. Number 1, use. We use the present simple for thoughts and feelings, like I think so and I like it. States things staying the same, facts and things that are true for a long time. We live quite near. See Unit 7. We're going to study that in Unit 7. Repeated actions. We come here every week. And also in phrases like I promise, I agree, etc., etc. I promise I'll pay you back. I promise I'll pay you back, which means I will give you back your money. In a negative question with why to make a suggestion. For example, why don't we go out? Why don't we go out? For the future meaning of the present simple, see Units 26 and 27. The new term starts next week. Okay, as for positive forms, I, you, we, they, you just say get without any kind of endings, without any kind of additions. And then he, she, it, you say gets. You add an S to it. And of course, there are some rules we are going to read later. In the present simple, we use the verb without an ending. So you say, I get the lunch ready at 1 o'clock usually. We always do our shopping at Greenway. Most children like ice cream. You know the answer. Okay? Okay. But in the third person singular, which is he, she, it, or any other nouns like your friend, for example, the verb ends in S or ES. For spelling rules, please see page 370. Okay. We're going to switch now to 370. Okay guys, just 1 second. I'm trying to count which one is what. Let me see. That is 372. Okay. So there we go. There is the part of the S ending, as you can see. The present simple S ending. In third person singular, and as I said, third person singular means he, she, it. Okay. A present simple verb ends in S. See Unit 5.2, which is the same unit that we're reading. You do it like this. You write exactly like what you see in front of you here. I know, and there's an arrow. He knows. I work. He works. Okay, we have 3 notes, as you can see. 1, 2, 3. After S, SH, CH, and X, we add ES. And it's usually pronounced is. That's a phonetic symbol, guys. Okay, the same pronunciation as this one. You have to read it is. So let's read. Pass, passes. I pass, he passes. Wash, washes. So you write I wash, he washes. Catch, catches. Mix, mixes. Okay. Okay. Number 2. Some verbs ending in O have es. Some of the verbs, the most important ones and the most famous ones that you usually use is go and do. You say go, goes. Do, does. Okay. Okay. Next is when a verb ends in a consonant and a Y. A consonant, which means that a letter that is not a vowel,
It's not A, E, I, O, U. It's actually the rest of the alphabet, right? That's what a consonant is. A consonant is any letter that is not A, E, I, O, U. Okay? Okay. So if the verb ends in a consonant and a Y, the Y changes to IES. So I hurry, he hurries. Hurry is to do things quickly, to try to do things quicker than usual, right? Copy, copies. So you say I copy, he copies, right? And then one last note is that you do not change Y after a vowel. So I stay, he stays, you do not change the Y here, right? I enjoy, he enjoys. It's very simple. Okay, let's get back. Okay, so that was the part here, as you can see. Let us read the examples. It gets busy at weekends. It gets busy at weekends. My husband thinks so too. My husband thinks so too. Sarah catches the early train. Sarah catches the early train. She faxes messages all over the world. She faxes messages all over the world. Right? Okay. Guys, notice the way I pronounced the here. This is actually a whole independent lesson by itself, right? But, as I said, if you memorize the examples well, you will save your time while you're learning, right? You will save time while learning. So don't forget, guys, I pronounced it here and I said the, right? That's because the next word, or the noun after the, starts with a vowel. So this is the trick here, right? Any noun that starts with a vowel, it's the is pronounced the, right? So for example, you will have to say the orange or the apple, right? Okay, guys, that's it. So try as much as possible to try to memorize even the way I say the words, even if they are new to you. Just study them as they are, and I promise you guys, it will save your time. Okay, moving on. Negatives and questions. The negative, you just add do not and then the verb, right? Or does not and then the verb. And as you can see this time, for example, I, we, you, they, you would say do not or don't get, right? And then the question, you flip it. You actually, as we say, you do the scissors trick or technique, and then start with the do and then the subject. So you say do I get, or do we get, or do you get, and so on and so forth, right? Okay, now as for he, she, it, remember guys, we usually say he gets or it gets. Can you see this part here? I'm pointing at with the cursor, right? It gets, right? Right. Okay. That's in the positive. In the negative, you change it into it doesn't get, right? So the s itself goes to does, right? Don't forget that. It is actually going to be a note in the final part here. We're going to read it later, but then again, that's also another thing. Guys, don't forget to write as many examples as possible for you guys to reach the natural level of fluency that you want to reach. Okay? Natural fluency comes from constant practice. Constant practice, believe me. You know, there's a saying that goes, practice makes perfect. Practice makes perfect. It's a quote. Okay? Well, not a quote, like a proverb. Okay? Some people pronounce it proverb. Some people say proverb. Some people say proverb. Okay? Okay? Right? So most of them are actually acceptable. I usually say proverb, but I didn't want to say it quickly or right away
for you guys not to find it weird or anything, but I usually say proverb. Okay? Okay, guys. Anyway, getting back to the point, as I told you, don't forget, we say do not when it's a negative thing, or don't, and then we add the verb in infinitive, right? The same thing goes with the questions. With the question, you start with do or does. You start with do, and then you add the subject and then the verb. As for the negative, for he, she, it, you say doesn't and then the infinitive. And don't forget to lose or to remove the s from the verb itself, right? The question, you start with does, subject, infinitive, right? Create a lot of examples. That is the only solution for it, right? Right. We use a form of do in negatives and questions, but see Unit 37. That is something that's going to be discussed furthermore in Unit 37. We're going to study that later, of course. And we use do and don't except in the third person singular. And I said before, third person singular is he, she, it, right? Where you use does and doesn't. So we say, we don't live far away. We don't live far away. He doesn't want to go shopping. He doesn't want to go shopping. He doesn't want to go shopping. Do you live here? Yes, I do. Do you live here? Yes, I do. What does he want? Money. What does he want? Money. Remember, guys, and this is the last part, we do not add s to the verb in negatives and questions. Remember that. So you never say he doesn't get. You never say that. You remove the s from the verb. Or does he get? Nor. Does he get? No. You remove the s. Okay. Okay, so you say does he get? Okay. As for, of course, further study, we're going to study that as in the comparison between present continuous and present simple. We're going to study that in Unit 6. Unit 7 as well is related to present simple and present continuous. We're going to study state verbs and action verbs. Okay, now let's move to practice for the ease of reading. Use. Look at each underlined verb to say what kind of meaning it expresses. Is it a thought, a feeling, a fact, or a repeated action? Okay? Okay. So, Matthew loves sport. That's a feeling. Sarah often works late at the office. That's a repeated action. I hate quiz programs. What would that be, right? I'm not gonna give it to you guys, of course. We play tennis every Thursday. The computer belongs to Emma. These plates cost £20 each. I believe it's the right thing to do. And notice, guys, this part as I said it. I believe it's the right thing. Right thing. That's what's called linking. You try to join two words together, right? That's one of them. I don't want you to focus on the rules. Don't focus on the rules of pronunciation. Just apply what you hear. Just apply what you hear. It's better for you. Okay? So, I believe it's the right thing to do. That's number 5. Number 6 reads, I'm hungry. I want something to eat. I'm hungry. I want something to eat. Number 7, I usually go to work by bus. I usually go to work by bus. Okay. And number 8, it's okay. I understand your problem. It's okay. I understand your problem. Okay. B, forms from 2 to 3. Complete the sentences by putting in the verbs. Use the present simple. You have to decide if the verb is positive or negative. So it's your own choice. Okay? Usually the other part of the sentence enables you to know which state you add. Is it a positive or a negative verb or a form of a verb? Okay? Let's read. Claire is very sociable.
She knows lots of people. So as you can see, she's very sociable, which means very friendly with the people. She likes to talk to them. So can we say here, she doesn't know lots of people? That is not right. That's not correct, because she's very sociable. So she must know a lot of people, right? So you have to think about that. Okay. Number 2, or the second example. You've got plenty of chairs. Thanks. We. We've got plenty of chairs. Thanks. We don't want any more. We've got plenty of chairs. Or if you want to pronounce it quickly as an American accent would be, of course, all that is actually American accent. Standard American accent, no problem. But some people would say plenty of chairs. Plenty of chairs, right? Okay, so we've got plenty of chairs, thanks. Or we've got plenty of chairs, thanks. We don't want any more. Okay. Next, number 1. My friend is finding life in Paris a bit difficult. He, speak French. Most students live quite close to the college, so they, walk there. My sports kit is really muddy. This shirt, need a good wash. I've got 4 cats and 2 dogs. I, love animals. No breakfast for Mark, thanks. He, eat breakfast. What's the matter? You, look very happy. Don't try to ring the bell. It, work. I hate telephone answering machines. I just, like talking to them. Matthew's good at badminton. He, win every game. Number 10. We travel by bus. We, own a car. Number C, forms. About the same thing. Complete the conversations. Put in the present simple forms. Do you like football, Tom? I love it. I am a United fan. I am a United fan. I am a United fan. Okay. To all games. Nick usually with me. And to away games too? Why? To a match sometime. I am afraid football sins to me. Men running after a football. Why? It's so seriously. It's a wonderful game. It. United are my whole life. How much? To buy the tickets and pay for the travel. A lot. Exactly how much? But, to me. To do anything else? No, I'm sorry. This one should be, to do anything else. Yeah, it's just the difference in the intonation itself, the speech music. Okay. It wasn't a question. That was a statement. Okay. Next is, you. That's a question. Then, no. Me. Right? Then, I just, it a bit sad. A bit sad. Okay. Okay, guys, that's it. Thank you so much for watching. This was Mr. Hussein Musa. See you guys next time. Bye-bye.